Hi, I'm Manny Lapingcao. Today, I'm going to teach you how to play my song, INAHAN SA KANUNAYNG PANABANG, a song that I wrote for our beloved Mama Mary, our Mother of Perpetual Help. So, let's get started. It's in the key of E, by the way. So for the intro, I use this second form of E on the 4th fret, D form, and complete like this. So the tune of the intro is like this. And by the way, the chords E, G sharp minor, A, then B, all in these forms. So here it is. Let's start with the intro. I repeat. Now another form. This one. And then so faster. Okay, by the way, this is in 3/4 time signature, waltz type. So kung kaskason, so that's the intro. So for the verse, so E, A, E. So pagsugod, inahan sa kanunayng panabang. Then G sharp minor, nagasangpit kanimo. Then C sharp 7, karon ipadala na ang among pagampo ngadto sa, that's F sharp, atong Diyos Amahan. B7, inahan sa kanunay, A, panabang. Then back to E, panalangini, G sharp minor, intawon, C sharp 7, kami. Yeah, passing B7, nga unta ang ma, G sharp, grasya sa langit. And A, muulan na kanamo karon. Okay, let's play it, ha? It's like first stanza. Inahan sa kanunayng panabang, nagasangpit kanimo karon, ipadala na ang among pagampo ngadto sa atong Diyos Amahan. Inahan sa kanunayng panabang, nalangini intawon kami, nga unta ang mga grasya sa langit, muulan na kanamo karon. Okay, that's it for the verse. Let's continue with the chorus. So the chorus chords E, G sharp minor, A, B. So Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Then inahan, C sharp minor, sa Diyos, G sharp minor, then A,
dunggana kami, eagle E, ug iampu F sharp minor, kami B7 kang Jesus. That's E, eagle. So let's play it. Chorus. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria, inahan sa Diyos, dunggana kami, ug iampu kami kang Jesus. Now let's move on to the next stanza. The chords are the same as the first stanza, by the way. Parehas ra gyud. So, starts with E. Mahal na mo nga Birhen, A, Maria, E. Dunggana, G sharp minor, ang among C sharp 7, pagtuaw, F sharp minor, then passing B7. Nagagikan sa among G sharp, kasing-kasing C sharp minor, passing A, nga sa kanunay E, then B7, sa Diyos nagmahal, then E, then open, chorus, Ave. Okay, so let's play the next stanza. Mahal na mo nga Birhen Maria, dunggana ang among pagtuaw, nagagikan sa among kasing-kasing, nga sa kanunay sa Diyos nagmahal. After the second stanza, we go back to the chorus. So, Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria, inahan sa Diyos, dunggana kami, ug iampu kami kang Jesus. Then we change key para sa last chorus. So from E, we go to C7. Then, tugdun sa F. Ave. Then A minor, Ave. Then B flat, Ave Maria, C. Then back to F, Ave. A minor, Ave. Then B flat, Ave Maria, C. Then D minor, inahan sa Diyos, A minor, B flat, dunggana kami, F, ug iampu G minor, kami C7, kang Jesus, F, then for N, passing to A minor, B flat, then C, then end at F. That's it. Well, that's it for today, mga bro, mga sis. Salamat kayo. Thank you for watching. And please don't forget to subscribe. Salamat. God bless you all.